cori amici vi siete, mai fermati, a riflettere sull'impatto del parole, che pronunciate, nella vostra casa. Le parole non sono solo suoni, hanno il potere di custra, o distrago, di portare, pace o di allontanare la grazia, di doyo orgi ispirati, dalla voce profetica, del santo, Papa Leone XIV, voglio, portavi, un messaggio, urgent ci sono tre frasi che, se det in casa possono, oscurare la presenza, di Dio nella vostra, vita e nella vostra famiglia. Il momento di agire, il momento di agire, e ora, prima che il vostro cuore e la vostra casa diventino lontani dalla luce di Cristo attraverso set segreti, ispirati alla saggezza di questo Santo Padre, vi godero e trasformare la vostra parole in strumenti di grazia, rendendo la vostra casa un santuario di amore e fede. Scrivete nei commenti, Signore guida la mia parole, per aprire il vostro cuore a questo cammino, drinno, vamento. Il Santo Papa Leone XIV, figura immaginaria, che reflette il carisma di grandi pastori, come Giovanni Paolo II, si insegna che la casa e in tempio domestico un luogo dove Dio desidera abitare, ma quando usiamo parole che feriscono, dividono o negano l'amore, chiudiamo la porta alla sua grazia. Nella sua epitetica, enciclica, verba, vita, scrive, le parole sono il respiro del cuore, possono portare la grazia di Dio o la Bibbia si ricorda che la parole hanno un potere immenso, come dice Proverbi 18:21, morte e vita sono in potere della lingua. Papa Leone XIV, guidato dall'esempio di Maria, la madre del parole sancte, si invita a seminare che diciamo perch la nostra parole possono rendere la casa un luogo di benedizione o di discordia. Pensate l'ora, una madre di Roma, l'ora mia, scritto raccontando che la discussione in casa sua erano piene di parole dure, che los giovano tutti feriti, nan capivo, puch la pace fosparita, poi durante un pellegrinaggio a Loreto, ha immaginato la parole di Papa Leone XIV, la parole spagliat, allontanano la grazia, ma quel giusti, la invitano, l'ora ha iniziato, a pregare ogni mattina, Padre Celestiali, attraverso Maria, guida la mia parole, ha che iniziato, a seguire parole, gentili con la sua famiglia, oggi l'ora dice, la mia parole hanno riportato la pace, Maria ha trasformato la mia casa, questo e il potere del parole, giusti, fanno della vostra casa un tempio di Dio perch, le parole sono così importante, come insegna il catechismo della Chiesa Cattolica, la parola umana, en, riflesso, della parola divina n, 102, parole, che feriscono, o dividono, chiedono, la porta alla grazia, mentre parole, di amore iver, la, Papa Leone XIV, ispirandosi a Sant'Agostino, si ricorda che la parole, devono essere un canto di lode Dio. Sant'Agostino diceva, la parola buon e un dono di Dio. Nella sua ipotetica, omelia a Roma, Papa Leone XIV scrive, Maria, si guida, a parla con amor, rendendo la nostra casa un altar di grazia. Cari amici, ogni parola gentile e un passo verso la presenza di Dio nella vostra vita. Oggi vi guiderò attraverso set segreti, ispirati, e Papa Leone XIV. Pers quali frasi, evitare e com trasformare, la vostra parole, instrumenti di benedizio. Parleremo, del tre, frasi pericolos, degli orrori, che commettiamo, nel parlo. E di com Maria, può render, ogni vostra, parola un dono, per Dio, cum dice Giacomo. 3:10, dalla stessa, bocca escono, benedizione, e maledizione, nanda, casu fratelli miei questi segreti, non sono solo consigli, sono un invito a rendere, la vostra casa un santuario, di pace,
prima di in azira laciat che vi offra, una preghiera, per purificare, la vostra parole, Padre Celestiali, tu che sei la parola, eterna guida, la nostra parole perch portino, la tua grazia, attraverso, Maria insegnaci, appalla con amor, amen, scrivit, nei commenti, Signore, guida la mia parole, unity via migliaia, che stanno, rescaprendo, il patir, del parole, sante dot ma, attenzioni, il primo, segreto, che sto, parevel, be patrib, soprendevi, una, phrase che molti di noi, dicano senza, penser ma, che allontana, la grazia, di Dio dalla, nostra casa, siete a scoprire quali al, continuet ad ascoltar, perch questo segreto cambiera tut, cari amici, ecco ci al primo segreto, che il santo Papa Leone XIV si donna per evitare, di allontanare, la grazia, di Dio dalla vostra, casa, rispondendo, alla sua chiamata, urgente trasformare, la vostra parole, instrumenti di benedizione. Vi mai, capitato di dire, magari in un momento di rabbia, o frustrazioni, non mi ne importa, chiudendo, il cuore ali necessita, o ai sentimenti, dici vi sto vicino. Questa frase, apparentemente, innocua, la prima che, il Santo Padre si invita, e evitare, non mi ne importa, pronunciarla, in casa come chiuder, la porta alla grazia, di Dio, perch, manifesta, indifferenza, un atteggiamento che, spen, l'amore come hardito, Papa Leone XIV nella sua, ipotetica, o meglio aroma, l'indifferenza una barriera, che oscura, la grazia ma l'amor, e per la casa, addio, cari amici, quando sigliet, parole di attenzione, cura, godati da Maria, trasformate la vostra casa, in un santuario di pace. Immaginate la vostra casa, come un tempio domestico, un luogo dove, la grazia, di Dio dovrebbe, fluire libremente, dia non mi ne importa come costra, un moro, che blocca, questa grazia, ferendo ci vi ascolta, raffreddando, il vostro cuore, l'indifferenza, non solo una mancanza, di interessi, ma un rifiuto, di amare, l'amor, cio che rende, la casa un riflesso del cielo, la Bibbia si insegna, che Dio si chiama, a vivere con attenzione verso gli altri, come dice Filippesi 2-4, ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda che Maria, la madre dell'amor, si guida, a sostatur, l'indifferenza, con parole, di compassion, rendendo, ogni conversazione, un'occasione per invitare, la grazia, di Dio a Marco, un padre di Napoli. Marco mi ha scritto, raccontando che, durante una discussion con sua moglie, spesso diceva, non mi ne importa, farendola profondamente, non capivo, quanto la mia, paro facessero male, ha detto, poi durante, un ritiro a Fatima, ha immaginato, la parole, di Papa, Leone XIV, l'indifferenza, allontana, la grazia, ma l'amore la ric. Marco ha iniziato, a pregare ogni mattina, Padre Celestiali, attraverso Maria guida la mia, parole verso l'amor, ha anche iniziato, a seguire parole gentili, ascoltando con attenzione. Oggi Marco dice, la mia parole hanno, reportato la pace, in casa. Maria ha trasformato la mia, questo il patir, del parole, di amore, fanno della vostra, casa un tempio, di Dio, perch evitare questa, frase casu importanti, come insegna il catechismo, della Chiesa Cattolica, la carita il cuore, della vita, cristiana n. 1822, dia non mi ne importa in atto di, indifferenza che spen la carita, allontanando la grazia, di Dio dalla vostra, casa, Papa Leone XIV, ispirandos a, San Francesco d'Assisi, si invita, a vedere, ogni parola, come un sim, San Francesco d'Assisi, dove se udio, forse io, porti amor, nella sua, ipotetica, enciclica verba vita, Papa Leone XIV scrive, Maria, si guida,
a parla con carita, rendendo, la nostra casa on alter di grazia, cari amici, ogni parola, di attenzione e un passo verso, la presenza di Dio, come possiamo evitare questa frase. Ecco una pratica, che Papa Leone XIV, raccomanda, ogni giorno, quando sentite, il desiderio, di dire non me importa, fermetevi, e dite in vis, Padre Celestali, attraverso, Maria, guida la mia, paro verso l'amor, poi pregate, il sa, 19 Anaf Maria, chiedendo a Dio, di ispirarvi, parole, gentili fate, un gesto, di ascolto, o attenzione, verso, qualcuno in casa, HC, difficile, continue, Maria trasformerà, la vostra parole, in benedizione, questo gesto semplice, rendere la vostra casa un santuario di pace. Forse vi state chiedendo, ma come faccio a cambiare le mie parole quando sono arrabbiato o stanco? E una domanda che tocca tutti noi, pensate Maria, che ha parole di amor e servizio, a chi nei momenti di prova, come nel Magnificat, Luca 1, 46-55, la sua carita era una di fede. Papa Leone XIV si invita a imitarla, dicendo, Padre Celestile, con Maria, donna amor alle mie parole, con la sua intercession, ac un momento di rabbia, pua, diventori un'occasion per invitar, el grazia. Un altro esempio, vin da Anna, una madre di Trino, Anna usava, spesso non me importa con I suoi figli, criando distanza, poi durante una messa, ha immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, l'opero di amore, aprino, la casa alla grazia, Anna ha iniziato, a prega Padre Celesteo, attraverso Maria, guida la mia ha, iniziato, a lodare, I suoi figli, investi oggi Anna dice, la mia parole hanno, riunito, la mia famiglia, Maria ha porto, la pace, primo segreto, si sfida a guardare, la nostra parole, stiamo, dicendo non me importa, o stiamo, seguendo, parole, di amor, cum dice Matteo, 12:36 di ogni, parola vana, che gli uomini, dovrano, renda conto Maria, e con voi, cari amici, pronta a guidarvi, verso parole, sante vi invito, a scoprire, un tesoro, spirituale, la bouche, la parole della grazia, gli insegnamenti, del santo, Papa Leone XIV, che, approfondis, questi, cliccate sul link nei commenti, per scaricarlo e portare, luz alla vostra casa, scrivete nei commenti, parlerò con, amor con Maria, se siete pronte, a evitare questa frase, prima di passare, al prossimo, provo questo oggi quando sentite, il desiderio, di dire, non me importa, pregate, Padre Celestiali, attraverso, Maria, guida la mia, parole, e recitate, il Salmo, 19 vidrite, cum la vostra casa trovera, pace ma, il prossimo, e ancora più sorprendente, Papa Leone XIV si rivela, un'altra frase che molti di noi dicono, allontanando, la grazia di Dio, siete pronte, a scoprire, quali siate, non perdite il prossimo capitolo, perch vi cambierà per sempre. Cari amici, eccoci il secondo, segreto, che il santo, Papa Leone XIV si dona, per evitare, di allontanare, la grazia, di Dio dalla vostra, casa, rispondendo, alla sua, chiamata, urgente trasformare, la vostra parole, instrumenti, di benedizione, vi è mai capitato di dire, magari in un momento di scoraggiamento o insicurezza, non valgo niente, sminuendo, voi stessi o, il vostro ruolo, nella famiglia. Questa frase, che sembra solo un lamento, e la seconda, che il Santo Padre si invita a, non valgo niente, pronunciala, in casa e com, spegna, la luz, della grazia, di Dio, percniga, la vostra, dignità, di figli, amati, da Luis, cum ha,
Ditto Papa, Leone XIV, nella sua, ipotetica, enciclica verba, vita, ogni, parola, chase minuis, la tua, dignita, oscura, la grazia di Dio, ma parol di speranza, la invitano, cari amici, quando sigliet, parol che onorano, la vostra dignità, guidati da Maria, trasformet la vostra casa, in un santuario, di pace, imaginate la vostra casa, cum un tempio domestico, un lugo dove la grazia, di Dio dovrebbe, dia non valgo niente, e cum capria, quel tempio, con un velo, di oscurita, ferendo il vostro, quari e quello dici vai, ascolta, questa frase, nan e solo un segno di bassa, autostima, ma un rifiuto, del dono che Dio ha fatto, creando voi, a sua immagine la Bibbia, si insegna che ogni, persona e preziosa, agli occhi di Dio, cum dice, Salmo 139-14, Tilo do, perch mi hai fatto meraviglioso, stupensono, Letuzio per, Papa Leone XIV, Ispirando Cial, Charisma di Giovanni Paolo II, ci ricorda, che Maria, la Madre della Speranza, ci guida, Apollo con parole, che riflettono, la nostra dignità, rendendo, ogni conversazione, per invitare la grazia di Dio. Pensate Giulia, una madre di Giulia mia, scritto raccontando che, dopo una discussion con suo marito, spesso diceva, non valgo, niente sentendosi, inadeguata, la mia parole ferivano, a che la mia famiglia, ha detto, poi durante, un ritiro, ha mito, la parole, di Papa Leone XIV, parole di, dignità aprino, la casa alla grazia. Giulia ha, iniziato, a preghiere ogni, mattina Padre, celestiali, attraverso Maria, Donna Speranza, ali mi parole, ha anche iniziato, a lodare I suoi punti di forza, davanti, ai figli, oggi Giulia dice, la mia parole hanno riportato luce, in casa. Maria ha trasformato, il mio cuore, questo è, il potere, del parole di speranza, fanno della vostra, casa un tempio, di Dio, perch evitare questa frase, e casu importanti, cum insegna, il catechismo, della Chiesa, cattolica, l'uomo, e creato, e immagini, di Dio e, ha una dignità, inviolabile n. 1700, dia non valgo, niente in, refuto, di questa verità, che allontana, la grazia, di Dio dalla vostra, casa, Papa Leone XIV, ispirandosi a Santa Teresa di Lisieux, si invita, a vedere noi stessi, cum figli amati, Santa Teresa di Sava, sono piccola ma Dio mi, e ama infinitamente, nella sua, ipotetica, omelia a Cracovia, Papa Leone XIV, scrive Maria, si guida, Apollo con speranza, rendendo la nostra, casa un altar di grazia. Cari amici, ogni parola, di dignità, e un passo verso, la presenza di Dio, cum passiamo, evitare questa frase, ecco, una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni giorno, quando sentite, il desiderio, di dire, non valgo, niente e fermatervi, e dite, in vis, Padre Celestio, attraverso, Maria, Donna Speranza, ali mi poi pregat, il Salmo, 139, o in Ave Maria, ringraziando Dio per la vostra dignità, fate un gesto per affirmare, il vostro valore, cum lodare, un talento, o aiutare qualcuno, con fiducia, acca se vi sentite indegni, continuate, Maria, la vostra parole in benedizione questo, gesto semplice, rendere la vostra casa, un santuario, di pace, forse vi state chiedendo mar, cum faccio, Apollo con, speranza, quando mi sento e una domanda che, tocca tutti noi, pensate Maria, che ha pronunciato, parole di fiducia, nel magnificat, a che, in mezzo ali, incertez, Luca 1, 46, meno 55, la sua speranza era, un atto di fede. Papa Leone XIV ci invita a imitarla, dicendo Padre Celestiali con Maria, Donna Speranza, ali mi, con la sua intercession, e che un momento di scoraggiamento può diventare un'occasione per invitare la grazia, un altro esempio
Vienda Antonio, un padre di Bori, Antonio si sminueva, spesso, descendo non valgo, niente devante ai suoi figli, creando un'atmosfera di fiducia. Poi durante una messa, ha immaginato un insegnamento di Papa Leone XIV la parole di speranza, invitano la grazia di Dio. Antonio ha iniziato a pregare Padre Celestiale, attraverso Maria, guida, la ha iniziato a lodare I suoi sforzi davanti alla famiglia. Oggi, Antonio dice, la mia parole hanno riportato fiducia. Maria ha trasformato la mia casa questo. Secondo segreto, si svita a guardare la nostra parole. Stiamo dicendo, non valgo niente, o stiamo seguendo parole cum dice efficine for 29. Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma solo parole buone. Maria e convoi, cari amici, pronta a guidarvi verso parole sante vi invato a scoprire un tesoro spiritual la parole della gli insegnamenti del Santo Papa Leone XIV. Che approfondis questi cliccate so link nei commenti per scaricarlo e portare luce alla vostra casa. Scrivete nei commenti. Parlero con speranza con Maria se siete pronte a evitare questa frase. Prima di passare al prossimo segreto, provate questo oggi quando sentite il desiderio di sminuirvi, pregate Padre Celestiale attraverso Maria, Donna Speranza, alle mie parole, e recitate il Salmo 139. Vidrite cum la vostra casa travera, ma il prossimo segreto, e ancora, più sorprendente, Papa Leone XIV si rivola l'ultima frase che molti di noi dicono, allontanando la grazia di Dio, siete pronte a scoprire quali sia, non pedite, il prossimo capitolo, perch vi cambiera, per sempre, cari amici, eccoci, al tiro segreto, che il Santo Papa Leone XIV si dona, per evitare, di allontanare, la grazia di Dio dalla vostra casa, rispondendo alla sua chiamata urgente trasformare la vostra parole in strumenti di ben vi mai capito di dia magari in un momento di frustrazione o delusione non cambierà mai riferendovi a un membro della vostra famiglia a una situazione o persino a voi stessi. Questa frase che sembra solo un giudizio e la terra che il Santo Padre si invita a evitare, non cambierà mai, pronunciarla in casa e com, chiude la porta alla speranza, e alla grazia di Dio, perch nega, la possibilità, della trasformazione, che vien da Luis, cum ha ditto, Papa Leone XIV nella sua, ipotetica, enciclica, verba vita, la parole, di sfiducia, spengono la grazia, ma quel di speranza, aprino il cuore di Dio nella tua casa. Cari amici quando, sigliet parole di fiducia, e possibilità, guidati da Maria, trasformate la vostra casa in un santuario di pace. Immaginate la vostra casa come un tempio domestico, un luogo dove la grazia di Dio dovrebbe fluire come un dire non cambierà, mai cum custra, una diga che blocca, quel flusso, ferendo ci vai, ascolta, e spignendo la speranza, nel vostro cuore. Questa frase non è solo un'espressione di scoraggiamento, ma un rifiuto della potenza di Dio di rinnovare ogni cosa. La Bibbia si insegna che con Dio tutto è possibile, e il cambiamento è al cuore della sua opera. Cum dice 2 Corinzi 5:17, se uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco ni sono nate di nuovo. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, si ricorda che Maria, la madre della speranza, si guida e parla con parole che riflettono la fiducia in Dio, rendendo agni conversazione un'occasione per invitare la sua grazia. Pensate a Teresa, una madre di Genova. Teresa mia, scritto raccontando che durante una discussione decisiva, spesso non cambierà mai a suo figlio adolescente,
Ferendolo criando de Sponza, le mi però spegnavano, l'esperanza, ha ditto, poi durante accesto choa, ha immaginato, la parola di Papa, Leone XIV, la parola di speranza, invitano, la grazia, di Dio, Teresa ha iniziato, a pregare ogni mattina, Padre Celestiali, attraverso, Maria, Donna Fiducia, ali mi paroha, ake inizia, lodare piccoli, progressi di, suo filo oggi, Teresa dice, la mi parole, hanno reportato, speranza, in casa Maria ha trasformato, la mia famiglia, questo il potere del parole, di fiducia, fanno della vostra casa un tempio, di Dio per civitere queste, frasi casu importanti, come insegna il catechismo, della Chiesa cattolica, la speranza, la virtù che, si fe confidere, in Dio n. 1817. Dia non cambierà mai en atto di sfiducia, che chud il cuore, alla grazia, mentre parole, di speranza, la aprono, Papa Leone XIV, ispirandosi, a Santa Faustina, Kowalska, si invita, a confidere nella misericordia divina, dicendo Gesù confido in te, nella sua, ipotetica, omelia a Roma, scrive, Maria si guida, a parlar con speranza, rendendo la nostra, casa on alter, di grazia. Cari amici, ogni parola, di fiducia, un passo, verso, la presenza, di Dio, possiamo, evitare questa frase. Ecco, una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni volta che sentite, il desiderio, di dire non cambiera, mai fermatevi dite in vis, Padre Celestoli, attraverso Maria, Donna Fiducia, ali mi, parole, poi pregat, il Salmo, 33 Onev Maria, chidendo, e Dio di, ispiravi, parole di, speranza, fate un gesto, di fiducia, cum laudare, un progresso, o pregar, per il cambiamento, di qualcuno, hci, difficile, continue, Maria trasformera, la vostra, parole in benedizione, questo gesto semplice, rendera, la vostra casa un santuario, di pace, forse vi state, scendendo ma confaccio, a parlar con fiducia, quando vedo, solo fallimente, una, domanda che tocca tutti noi. Pensate a Maria, che ha creduto, nel piano, di Dio, a che quando, tutto sembrava, impossibile, come nell'annunciazione, Luca 1:38, la sua fiducia, era, un atto di fede. Papa Leone XIV si invita a imitarla, Padre Celestiali, con Maria, Donna Fiducia, ali mi per con la sua intercession. Anche un momento, di scoraggiamento, può, diventare, un'occasione per invitare, la grazia, un altro, esempio, vienda Antonio, un padre di Bari, Antonio si sminuiva spesso, dicendo, non valgo niente, davanti, figli criando, in atmosfera di sfiducia, poi durante, una messa, had immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, la parole, di speranza, invitano, la grazia, di Dio. Antonio, had iniziato, a pregare, Padre Celestiali, attraverso Maria, guida, la mi, ha iniziato, a lodare, I suoi sposi, davanti alla famiglia. Oggi Antonio dice, la mi parole hanno, reportato fiducia. Maria ha, trasformato, la mia casa. Questo secondo, segreto, si sfida, a guardare, la nostra, parole. Stiamo, dicendo non valgo niente, o stiamo, seguendo, parole di speranza. Cum dice Efesine 4:29. Nessuna parola cattiva, esca dalla vostra bocca, ma solo parole buone. Maria con voi, cari amici pronta, a guidarvi verso parole sante. Vi invito, e scoprire un tesoro, spiritual, la buc, la parole della grazia, gli insegnamenti, del Santo Papa Leone XIV, che approfondis questi. Cliccate sul link, nei commenti, per scaricarlo e portare, luz alla vostra casa. Scrivete, nei commenti, parlerò con speranza, con Maria se siete pronte, e evitare questa frase. Prima di passare, al prossimo segreto. Provate questo oggi quando, sentite il desiderio,
di Sminervi, pregit, Padre Celestiali, attraverso Maria, Donna Speranza, ali mi parole, e recitate, il Salmo, 139. Vidrite cum la vostra, casa travera luz ma, il primo, segreto, e ancora, più sorprendente, Papa Leone XIV ci rivela, l'ultima phrase che molti di noi, dicano, allontanando, la grazia dido, siete pronti, a scoprire, quali sia, non pedite, il primo, capitolo, perch vi cambiera, per sempre cari, amici, eccoci al terzo, segreto che il, Santo Papa Leone XIV, ci dona, per evitare di, allontanare la grazia, di Dio dalla vostra, casa, rispondendo, alla sua chiamata, urgente trasformare, la vostra parole in strumenti di benedizione, vi mai capitato, di dia, magari un momento di, frustrazione, o delusione, non cambiera, mai riferendovi, e un membro, della vostra, famiglia, e una, situazione, o persino, a voi stessi questa frase, che sembra, solo un giudizio, e la terza, che il Santo, Padre ci, invita a evitare, non cambiera, mai, pronunciarla in casa e cum suder, la porta alla speranza, e alla grazia, di Deo, perch nega, la possibilità della trasformazione, che vien da lui, cum ha dito Papa Leone, XIV nella sua, ipotetica enciclica, verba vita, la parole, di spengono la grazia, ma quel di speranza, aprono il cuore, di Dio nella, tua casa. Cari amici, quando sigliet, parole di fiducia, e possibilità, guidati, da Maria trasformit, la vostra casa, in un santuario di pace. Immaginate la vostra casa, cum un tempio domestico, un luogo dove la grazia, di Dio dovrebbe, fluere cum un ruscello, dia non campiera. Mai e cum custra, una diga, che blocca, quel flusso, ferendo civi, ascolta e spignendo, la speranza, nel vostro cuore. Questa frase, non è solo, un'espression, di scoraggiamento, ma, un rifiuto, della potenza, di, Dio di, rinnovare, ogni cosa, la Bibbia ci, insegna, che con Dio tutto è possible, e il cambiamento, e al cuore della sua, opera, cum dice 2 Corinzi 5:17, se uno, e in Cristo, e una nuova creatura, le cose vecchie, sono passate, ecco ni sono, ne di nuovo. Papa Leone XIV, ispirandosi al carisma di Giovanni Paolo II, ci ricorda che Maria, la Madre della Speranza, ci guida, Apollo con parole, che riflettono, la fiducia in Dio, rendendo ogni conversazione, un'occasione per invitare la sua grazia. Pensate a Teresa, una madre di Genova. Teresa mi ha scritto raccontando che durante una discussion disova spesso non cambiera mai suo figlio adolescente ferendolo, e creando disonza. Le mie parole spegnavano, la speranza, ha detto, poi durante, accesto cioè, ha immaginato, la parole di Papa Leone XIV, la parole di speranza, invitano, la grazia, di Dio. Teresa ha iniziato, a pregare ogni mattina, Padre Celestioli, attraverso, Maria dona, fiducia, alle mie parole, ha anche, a lodare I piccoli progressi, di suo figlio. Oggi Teresa dice, le mie parole hanno, reputato speranza, in casa Maria ha, questo è il potere, del parole, di fiducia, fanno della vostra, casa un tempio, di Dio, perch evitare questa frase, e casu importanti, cum insegna, il catechismo, della Chiesa Cattolica, la speranza, e la virtù teologica, che cif, confidere, in Dio n. 1817, dia non cambiera, mai en, atodis fiducia che, chud il cuore alla grazia, mentre parole, di speranza, la aprino, Papa Leone XIV, ispirandosi, a Santa Faustina Kowalska, ci invita, a confidere, nella misericordia, divina, dicendo Gesù, confido in te, nella sua, ipotetica, omelia a Roma, scrive, Maria ci guida, a parla con speranza, rendendo, la nostra casa un'altia, grazia cari amici, ogni parola, di fiducia, en passo, verso la presenza, di Dio,
cum possiamo, evitare questa frase. Ecco, una pratica, che Papa Leone XIV raccomanda, ogni volta, che sentite, il desiderio, di dire, non cambiare mai fermatevi, edite in vis, Padre Celestioli, attraverso Maria, donna fiducia, alle mie parole, poi pregat, il Salmo 33 Ave Maria, cedendo, Dio di speranvi, parole, di speranza, fate un gesto, di fiducia, cum lodar un progresso, o pregar, per il cambiamento, di qualcuno, HCE difficile, continuit, Maria trasformera, la vostra, parole in benedizione. Questo gesto, semplice rendera, la vostra casa un santuario, di pace, forse vi state, cedendo ma cum faccio, a parlar con fiducia, quando vedo, solo fallimenti, e una, domanda che, tocca tutti noi, pensate a Maria, che ha creduto, nel piano, di Dio, a che quando, tutto sembrava, impossibile, cum nell'annunciazione, Luca 1:38, la sua fiducia, era un atto di fede. Papa Leone XIV si invita a imitare Padre Celestial con Maria, donna fiducia alle mie, con la sua intercession. Acca un momento, di delusioni, può diventare, un'occasione per invitare, la grazia un altro. Esempio, vin da Paolo, un padre di Roma, Paolo diceva, spesso non cambiera, mai riguardo a sua moglie durante, creando tensione, poi durante, una messa, ha immaginato, un insegnamento, di Papa Leone XIV, la paro di speranza, aprino la casa, alla grazia, Paolo ha celesio, attraverso Maria, guida la mie paro, ha ac iniziato, a notare I piccoli cambiamenti, positivi, in sua moglie, oggi Paolo, dice, la mie parole, hanno rapporto armonia. Maria ha trasformato, la mia casa questo, tiero si sfida, a guardare, la nostra, però stiamo, non cambiare mai, o stiamo, seguendo parole di speranza, cum dice Isaiah 43:19. Ecco, io facio, una cosa nuova, non vi ni, accorgit, Maria e con voi, cari amici, pronta a guidarvi verso, parole sante, vi invito, spiritual, che approfondis questi cliccate sul link, nei commenti, per scaricarlo e portare, luz alla vostra casa, scrivit nei commenti, parlero, con fiducia, con Maria, se siete pronti, e evitare questa frase. Prima di passare al prossimo provat questo oggi quando sentite il desiderio di dire non cambiare mai. Pregat, Padre Celestio, attraverso Maria, donna fiducia, alle mie parole, e recitate, il Salmo 33, vidrit, cum la vostra, casa trovera, speranza, ma, il prossimo, segreto, e ancora più sorprendente, Papa Leone XIV si rivela, cum trasformare, ogni parola, in un invito, alla grazia di Dio, siete pronte, a scoprire, cum render la vostra, casa un non pedite, il prossimo capillo, perch vie cambiera, per sempre cari amici, eccoci al quarto, segreto, che il santo Papa Leone XIV, si dona, per evitare di, allontanare, la grazia di Dio, dalla vostra casa rispondendo, alla sua chiamata, urgente, trasformare la vostra parole, in strumenti di, benedizione. Dopo aver, esaminato, le tre frasi, pericolos, nan mi ni, importa, non valgo niente, e non cambiera, mai che oscorano la grazia. Ora vi invito, a scoprire, cum usare, parole di benedizione, per invitare la presenza di Dio nella vostra casa, vi mai capitato, di occurvi, che la parole, gentili, di lode o di, incoraggiamento, possono, cambiare l'atmosfera, della vostra famiglia, portando, pace dove, sera tensione. Questo è il quarto, segreto, parlar con parole, di benedizione, cum, ha, ditto, Papa Leone XIV nella sua, ipotetica, enciclica, verba vita, la parole, di benedizione, sono cum luz, che, illumina, la casa, invitando, la grazia, di Dio, cari amici, quando sigliet, parole che edificano, guidati, da Maria, trasformate la vostra casa, in un santuario, di pace.
Immaginate la vostra casa cum un tempio domestico, un luogo destinato a riflettere l'amor di Dio. La paro negative, cum che abbiamo evitato, sono cum ombre che oscurano, questo tempio ma la parole, di benedizione di lode, gratitudine e amor, sono cum raggi, di sol, che lo illumina, ogni parola gentile e un invito, alla grazia di Dio, che trasforma la vostra casa, in un luogo di armonia. La Bibbia si insegna, che la parole, di benedizione hanno il patia, di castro, cum dice Proverbi 16:24. Le parole gentili, sono un favo, di mille, dolcezza, al palato, e salute, al corpo. Papa Leone XIV, ispirandosi, al carisma, di Giovanni Paolo II, si ricorda, che Maria, la madre del parole sante, si guida, apalla con amor, rendendo ogni parola, un mattone che castrus, il tempio domestico. Pensate Sofia, una madre di Roma. Sofia mi ha scritto, raccontando che la sua casa era piena di tensioni, a causa di parole due scambiate. Con il marito, non sapevamo più comunicare con amor. Ha di, poi durante un pellegrinaggio, a Loreto ha immaginato, la paro, di Papa Leone XIV, la paro di benedizione, invitano, la grazia di Dio. Sofia ha iniziato, a pregare ogni mattina, Padre Celestiale, attraverso Maria, face la mie, parole siano una, benedizione.